남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 24일 월요일입니다. 현재 시간은 오전 6시 54분입니다. 성경공부 651회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 열왕기하 14장 영어부터 읽겠습니다. In the second year of Yehoash, son of Jehoahaz, king of Israel, Amashi, son of Joash, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 29 years. His mother's name was Jehoadan. She was from Jerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord, but not as his father David had done. In everything he followed the example of his father Joash. The high places, however, were not removed. The people continued to offer sacrifices and burn incense there. After the kingdom was firmly in his grasp, he executed the officials who had murdered his father, the king. Yet he did not put the children of the assassins to death in accordance with what is written in the book of the law of Moses, where the Lord commanded parents are not to be put to death for their children, nor children put to death for their parents. Each will die for their own sin. He was the one who defeated 10,000 Edomites in the valley of Salt and captured the Silla in battle, calling it Yoxir. The name it has to this day. Then Amaziah sent messengers to Jehoash, son of Jehoahaz, the son of Jehu, king of Israel, with the
challenge. Come, let us face each other in battle. But Yehoashi, king of Israel, replied to Amaziah, king of Judah, sister in Lebanon sent a message to Cedar in Lebanon. Give your daughter to my son in marriage. Then a wild beast in Lebanon came along and trampled the sister underfoot. You have indeed impeded Adam, and now you arrogant glory in your victory, but stay at home. Why ask for trouble and cause your own downfall and that of Judah also? Amaziah, however, would not listen, so Yehoash, king of Israel, attacked. He and Amaziah, king of Judah, faced each other at Beth Shemesh in Judah. Judah was routed by Israel, and every man fled to his home. Yehoash, king of Israel, captured the Amaziah, king of Judah, the son of Joash, the son of Ahaziah, at Beth Shemesh. Then Yehoash went to Jerusalem and broke down the wall of Jerusalem from the Ephraim gate to the corner gate, a section about 400 cubits long. He took all the gold and the silver and all the articles found in the temple of the Lord and in the treasuries of the royal place. He also took hostages and returned to Samaria. As for the other events of the Legion of Yehoash, what he did and his achievements, including his war against Amaziah, king of Judah, are they are written in the book of the annals of the kings of Israel. Yehoash rested with his ancestors and was buried in Samaria with the kings of Israel. And Jeroboam, his son, succeeded him as king. Amaziah, son of Joash, king of Judah, lived for 15 years. After the death of Joash, son of Joahaz, king of Israel. As for the other events of Amaziah's reign, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? They conspired against him in Jerusalem, and he fled to Lachish, but they sent men after him to Lachish and killed him there.
He was brought back by a horse and was buried in Jerusalem with his ancestors in the city of David. Then all the people of Judah took all Azariah, who was 16 years old, and made him king in place of his father Amaziah. He was the one who rebuilt Las and restored it to Judah after Amaziah rested with his ancestors. In the 15th year of Amaziah, son of Joash, king of Judah, Jeroboam, son of Jehoash, king of Israel, became king in Samaria, and he reigned 41 years. He did evil in the eyes of the Lord, and did not turn away from any of the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he had caused Israel to commit. He was the one who restored the boundaries of Israel from Lebo Hamas to the Dead Sea in accordance with the word of the Lord, the God of Israel, spoken through his servant Jonah, son of Amittai, the he was the one who restored the boundaries of Israel from Lebo or Hamas to the Dead Sea in accordance with the word of the Lord, the God of Israel, spoken through his servant Jonah, son of Amittai, the prophet from Guess Heber. The Lord had seen how bitterly everyone in Israel, whether slave or free, was suffering. There was no one to help them, and since the Lord had not said he would blot out the name of Israel from under heaven, he saved them by the hand of Jeroboam, son of Jehoash. As for the other events of Jeroboam's reign, or he did, and his military achievements, including how he recovered the for Israel post Damascus and Hamas, which had belonged to Judah, they not written in the book of the annals of the kings of Israel. Jeroboam rested with his ancestors, the kings of Israel, and Zechariah, his son, succeeded him as king. 열왕기하 15장입니다. 이스라엘 왕 여로보암 제27년에 유다왕 아마시아의 아들 아사랴가 왕이 되니 그 왕이 될 때에 나이가 16세라. 예루살렘에서
2년간 다스리니라. 그의 어머니 이름은 여골리야라. 예루살렘 사람이더라. 아사랴가 그의 아버지 아마샤의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직히 행하였으나 오직 산당은 제거하지 아니하였으므로 백성이 여전히 그 산당에서 제사를 드리며 분향하였고 여호와께서 왕을 치셨으므로 그가 죽는 날까지 나병 환자가 되어 별궁에 하고 왕자 요담이 왕궁을 다스리며 그 땅의 백성을 치리하였더라. 아사랴의 남은 사직과 행한 모든 일은 유다 왕 역대지에 기록되지 아니하였느냐. 아사랴가 그의 조상들과 함께 아사랴가 그의 조상들과 함께 에잠의 다윗성에 그의 조상들과 함께 장사되고 그의 아들 요담이 대신하여 왕이 되니라. 유다의 왕 아사랴의 제38년에 여로보암의 아들 스가랴가 사마리아에서 6달 동안 이스라엘을 다스리며 그의 조상들의 행위를 여호와 보시기에 악을 행하여 이스라엘로 범죄하게 한 느바스의 아들 여로보암의 죄에서 떠나지 아니한지라. 야베스의 아들 살룸이 그를 반역하여 백성 앞에서 쳐 죽이고 대신하여 왕이 되니라. 스가랴의 남은 사적은 이스라엘 왕 역대지락에 기록되니라. 여호와께서 예후에게 말씀하여 이르시기를 내 자손이 4대 동안 이스라엘 왕이 있으리라 하신 그 말씀대로 과연 그렇게 되니라. 유다 왕 오시야 제39년에 야베스의 아들 살룸이 사마리아에서 왕이 되어 한 달 동안 다스리니라. 가디 아들 모나힘이 디르사에서부터 사마리아 올라가서 야베스의 아들 살룸을 거기에서 죽이고 대신하여 왕이 되니라. 살룸의 남은 사적과 그가 반역한 일은 이스라엘 왕 역대지락에 기록되니라. 그때 모나힘이 디르사에서 와서 딥사와 그 가운데 있는 모든 사람과 그 사방을 쳤으니 이는 그들이 상문을 열지 아니하였음이라. 그러므로 그들이 그곳을 치고 그 가운데에 아이벤 분야를 갈라더라. 유다 왕 아사랴 제39년에 가디의 아들 모나힘이 이스라엘 왕이 되어 사마리아에서 10년간 다스리며 여호와 보시기에 악을 행하여 이스라엘로 범죄하게 한 느바스의 아들 여로보암의 죄에서 평생 떠나지 아니하였더라. 아수르 왕 불이 와서 그 땅을 치려하며 모나힘이 은 1000달란트를 불에게 줘서 그로 자기를 도와주게 함으로 나라를 자기 손에 굳게 세우고자 하여 그 은을 이스라엘 모든 큰 부자에게서 강탈하여 각 사람에게 은 50세겔씩 내게 하여 아수르 왕에게 주었더니 이 아수르 왕이 되도록 그 땅에 머물지 아니하였더라. 모나힘의 남은 사직과 그가 행한 모든 일은 이스라엘 왕 역대지락에 기록되지 아니하느냐. 모나힘이 그의 조상들과 함께 자고 그의 아들 버가 히야가 대신하여 왕이 되니라. 유다의 왕 아사랴 제50년에 모나힘의 아들 버가 히야가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 2년간 다스리며 여호와께서 보시기에 악을 행하여 이스라엘로 범죄하게 한 느바스의 아들 여로보암의 죄에서 떠나지 아니한지라. 그 장관 르말랴의 아들 베가가 반역하여 사마리아 왕궁 호위소에서 왕과 아라곱과 아리엘을 죽이되 길랏 사람 50명과 더불어 죽이고 대신하여 왕이 되었더라. 버가 히야의 남은 사직과 그가 행한
모든 일은 이스라엘 왕 역대지에 기록되니라. 유다의 왕 아사랴 제52년에 르말리아의 아들 베가가 이스라엘 왕이 되어 사마리아에서 20년간 다스리며 여기서 보시기약을 행하여 이스라엘로 범죄하게 한 느밧의 아들 여로보암의 제에서 떠나지 아니하였더라. 이스라엘 왕 베가 대 아수르 왕 디글랏 빌레셀이 와서 이온과 세빌 아벨벳 마가와 야노아와 게데스와 하솔과 길로아가 갈릴리와 납달리 온 땅을 점령하고 그 백성을 사로잡아 아수르로 옮겼더라. 우시아의 아들 요담 제20년에 엘라의 아들 호세아가 반역하여 르말의 아들 베가를 쳐서 죽이고 대신하여 왕이 되니라. 베가의 남았을 것 그가 행한 모든 일은 이스라엘 왕 역대자에게 기록되니라. 이스라엘의 왕 르말랴의 아들 베가 제2년에 유다 왕 우시아의 아들 요담이 왕이 되니 나이가 25세라. 예루살렘에서 16년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 예루사라 사독의 딸이더라. 요담이 그의 아버지 우시아의 모든 행위대로 여호와께서 보시기에 정직히 행하였으나 오직 산당을 제거하지 아니하였으므로 백성이 여전히 그 산당에서 제사를 드리며 분향하였더라. 요담이 여호와의 성전의 윗문을 건축하니라. 요담의 남은 사실과 그가 행한 모든 일은 유다 왕 역대지략에 기록되지 아니하니라. 그때 여호와께서 비로소 아람 왕 러신과 르말랴의 아들 베가를 보내어 유다를 치게 하셨더라. 요담이 그의 조상들과 함께 자매 그의 조상 다윗성의 조상들과 함께 장사되고 그 아들 아하스가 대신하여 왕이 되니라. In the 27th year of Jeroboam, king of Israel, Azariah, son of Maazeh, king of Judah, began to reign. He was 16 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 52 years. His mother's name was Yekori, she was from Jerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Amaziah had done. The high places, however, were removed. The people continued to offer sacrifices and burn incense there. Though the appointed the king with liberal laws until the day he died, and he lived in a separate house. Yotam, the king's son, had charge of the place and governed the people of the land. As for the other events of Azariah's reign and all he did, they are not written in the book of the annals of the kings of Judah. Azariah rested with his ancestors and was buried near them in the city of David, and Jotham, his son, succeeded him as king. In the 38th year of Azariah, king of Judah, Zechariah, son of Jeroboam, became
became king of Israel and Samaria, and he gone the 6 months. He disciplined and eyes of the Lord as his predecessors had done. He did not turn away from the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he had caused Israel to commit. Salom, son of Yabesh, conspired against Zechariah. He attacked him in front of the people. Assassinated him and succeeded him as king. The other events of Zechariah's reign written in the book of the annals of the kings of Israel. So the word of the Lord spoken to Jehu was fulfilled. Your descendants will sit on the throne of Israel to the fourth generation. Shalom, son of Yabesh, became king in the 39th year of Uzziah, king of Judah, and he reigned in Samaria on 1 month. Then Menahem, son of Gadi, went from Tirzah up to Samaria. He attacked Salom, son of Yabesh, in Samaria. Assassinated him and succeeded him as king. The other events of Salom's reign and the conspiracy he read written in the book of the annals of the kings of Israel. At that time, manna came starting out from Tirzah, attacked the Tipusa and everyone in the city, and is been busy naughty because they refused to open their gates. He sacked the Tipusa and left open all the pregnant woman. In the 39th year of Azariah, king of Judah, Menahem, son of Gadi, became king of Israel, and he reigned in Samaria 10 years. He did appear in the eyes of the Lord. During his entire reign, he did not turn away from the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he had caused Israel to commit. Then for king of Assyria invaded the land, and Menahem gave him 1,000 talents or of silver to gain his support and strengthen his own hold on the kingdom. Menahem exacted this money from Israel. Every wealthy person had to contribute 50 shekels of silver to be given to the king of Syria.
So the king of Assyria withdrew and stayed in the land no longer. As for the other events of Menahem's reign and or he did they not written in the book of the annals of the kings of Israel. Menahem rested with his ancestors and Pekah. His son succeeded him as king. And the people this year of Azariah, king of Judah, Pekah, son of Mina, he became king of Israel in Samaria, and he reigned 2 years. Pekah, did evil in the eyes of the Lord. He did not turn away from the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he had caused the Israel to commit. One of his chief officers, Pekah, son of Ramaliah, conspired against him, taking 50 men of Gilead with him. He assassinated Pekah along with Argob and Eliah in the citadel of the royal palace and at Samaria. So Pekah killed Pekah and succeeded him as king. The other events of Pekah's reign and all he did are written in the book of the annals of the kings of Israel. In the 52nd year of Azariah, king of Judah, Pekah, son of Remaliah, became king of Israel in Samaria, and he reigned 20 years. He did evil in the eyes of the Lord. He did not turn away from the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he had caused Israel to commit in the time of Pekah, king of Israel. Tigris, king of Assyria, came and took Aizon, Abel, Beth, Amaka, Yanoah, Kedesi, and Hazar. He took Galilee including all the land of Naphtali, and deported the people to Syria. Then Hoshea, son of Elah, conspired against Pekah, son of Remaliah. He attacked and assassinated him and then succeeded him as king in the 20th year of Yodam, son of Uzziah. As for the other events of Pekah's reign and all he did, they are written in the book of the annals of the kings of Israel. In the second year of Pekah, son of Remaliah, king of Israel, Yodam, son of Uzziah, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. His mother's name was Yerusha, daughter of
Sadok. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Uzziah had done at the high place. However, we are not removed. The people continued to offer sacrifices and burn incense there. Yotam rebuilt the upper gate of the temple of the Lord. As for the other events of Yotam Sargon and what he did, they know written in the book of the annals of the kings of Judah. In those days, the Lord began to send Rezin, king of Aram, and Pekah, son of Remaliah, against Judah. Yudam left with his ancestors and was buried with them in the city of David, the city of his father, and Ahaz, his son, succeeded him as king. 열왕기하 16장입니다. 르말랴의 아들 베가 제17년에 유다의 왕 요담의 아들 아하스가 왕이 되니, 아스가 왕이 될 때 나이가 20세라 예루살렘에서 16년간 다스렸으나 그의 조상 다윗과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와께서 보시기에 정직히 행하지 아니하고 이스라엘의 여러 왕의 길로 행하며 또 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가정한 일을 따라 자기 아들을 불 가운데로 지나가게 하며 또 산당들과 작은 산 위와 모든 푸른 나무 아래에서 제사를 드리며 분향하였더라. 이때 아람의 왕 헬러신과 이스라엘의 왕 르말랴의 아들 베가가 예루살렘에 올라서 싸우려 하여 아하스를 애워쌌으나 능히 이기지 못하니라. 당시에 아람의 왕 르신이 엘랏을 회복하여 아람에 돌리고 유다 사람을 엘랏에서 쫓아내었고 아람 사람이 엘랏에 이르러 거기에 거주하여 오늘까지 이르렀다. 아하스가 아수르 왕 디글랏 빌레셀에게 사절을 보내어 이르되, 나는 왕의 신복이 왕의 아들이라. 이제 아람 왕과 이스라엘 왕이 나를 친히 청하건대 올라와 그 손에서 나를 구원하소서 하고, 아하스가 여호와의 성전과 왕궁 혹간에 있는 언감을 내어다가 아수르 왕에게 예물로 보냈더니, 아수르 왕이 그 청을 듣고 곧 올라와서 다메섹을 쳐점령하여 그 백성을 다 사로잡아 기르로 옮기고 또 르신을 죽였더라. 아하스 왕이 아수르 왕 디글랏 빌레셀을 만나서 다메섹을 갔다가 거기는 제단을 보고 아하스 왕이 그 제단의 모든 구조와 제도의 양식을 그려 제사장 우리야에게 보냈더니, 아하스 왕이 다메섹에서 돌아오기 전에 제사장 우리야가 아하스 왕이 다메섹에서 보낸 대로 모든 행하여 제사장 우리야가 제단을 만든지라. 왕이 다메섹에서 돌아와 제단을 보고 제단 앞에 나아가 그 위에 제사를 드리되 자기의 번제물과 소제물을 불사르고 또 전제물을 붓고 수원제 짐승의 피를 제단에 뿌리고 또 여호와의 곧 성전 앞에 있던 놋 제단을 새 제단과 여호와의 성전 사이에서 옮겨다가 그 제단 북쪽에 그것을 두니라. 아하스의 왕이 제사장 우리에게 명령하여 이르되, 아침 번제물과 저녁 소제물과 왕의 번제물과 그 소제물과 모든 국민의 번제물과 그 소제물과 전제물을 다 이 큰 제단 위에 불사르고 또 번제물의 피와 다른 제물의 피를 다 그 위에 뿌리라. 오직 놋 제단은 내가 주께 여쭐 일에만
쓰게 하라 하며 제사장 우리아가 아하스 왕의 모든 명령대로 행하였더라. 아하스 왕이 물두멍 받침의 옆판을 떠내고 물두멍을 그 자리에 옮기고 또 놋바다를 놋소 위에서 내려가서 돌판 위에 그것을 두며 또 안식일에 쓰기 위하여 성전에 건축한 낭실과 왕이 밖에서 들어가는 낭실을 아수르 왕을 두려워하여 여호와의 성전에 옮겨 세웠더라. 아하스가 행한 그 남은 사적은 유다 왕의 끝이라 기록되지 아니하였느냐. 아하스가 그의 조상들과 함께 자매 다윗성에 그 열조와 함께 정사되고 그의 아들 히스기야가 대신에 왕이 되니라. In the 17th year of Pekah, son of Remaliah, Ahaz, son of Jotham, king of Judah, began to reign. Ahaz was 20 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. Unlike David, his father, he did not do what was right in the eyes of the Lord, his God. He followed the ways of the kings of Israel and even sacrificed his son in the fire, engaging in the test of practice of the nations the Lord had driven all people, the Israelites. He offered the sacrifices and burned incense at the high places on the hilltops and under every spreading tree. Then Rezin, king of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, and the besieged Ahaz, but they could not overpower him. At that time, Rezin, king of Aram, recovered last for by driving out the people of Judah. Edomites them moved into Las and arrived there to this day. As sent messengers to say to Tiglath Pileser, king of Syria, I am your servant, and Bezer, come up and save me out of the hand of the king of Aram and of the king of Israel, who are attacking me. And Ahaz took the silver and gold found in the temple of the Lord and in the treasure of the royal place, and sent it as a gift to the king of Assyria. The king of Assyria complied by attacking Damascus and capturing it. He deported its inhabitants to Kir and put Rezin to death. Then King Ahaz went to Damascus to meet Tiglath-Pileser, king of Syria. He saw an altar in Damascus and sent to Uriah the priest sketch of the altar with detailed plans for its construction. So Uriah the priest built an altar in accordance with all the plans that King
Ahaz had sent from Damascus and finished it before King Ahaz returned. When the king came back for Damascus and saw the altar, he approached it and presented offerings on it. He offered his burnt offering and grain offering, poured out his drink offering, and splashed the blood of his fellowship offerings against the altar. As for the bronze altar that stood before the Lord, he brought in from the front of the temple, from between the new altar and the temple of the Lord, and put it on the north side of the new altar. King Ahaz then gave these orders to Uriah the priest. On the last new altar, offer the morning burnt offering and the evening grain offering, the king's burnt offering and his grain offering, and the burnt offering of the people of the land, and their grain offering and the drink offering. Press again this altar, the blood of all the burnt offerings and the sacrifice but I will use the bronze altar for seeking guidance, and Uriah the priest did just as King Ahaz had ordered. And King Ahaz cut off the side of panels and removed the basins from the movable standards. He removed the sea from the bronze bars that supported it and set it on stone base. He took away the service canopy that had been built at the temple and removed the royal entryway outside the temple of the Lord in difference to the king of Syria. As for the other events of the legend of Ahaz and what he did, they are written in the book of the annals of the kings of Judah. Ahaz rested with his ancestors and was buried with them in the city of David, and Hezekiah, his son, succeeded him as king. 열왕기하 17장입니다. 유다의 왕 아하스 제12년에 엘라의 아들 호세아가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 9년간 다스리며 여호와께서 보시기에 악을 행하였으나 다만 그전 이스라엘 여러 왕들과 같이 하지는 아니하였더라. 아수르 왕 살만에셀이 올라오니 호세아가 그에게 종이 되어 종을 드리더니 그가 애굽의 왕 소에게 사자를 보내고 해마다 하던 대로 아수르 왕에게 종을 드리지 아니하며 아수르 왕이 호세아가 배반함을 보고 그를 옥에 감금하여 두고 아수르 왕이 올라와 그 온 땅에 두루 다니고 사마리아에 올라와 그곳을 3년간 에워쌌더라. 호세아 제9년에 아수르 왕이 사마리아를 점령하고
이스라엘 사람을 사로잡아 아수르로 끌어다가 고산 강가에 있는 할라와 하볼과 메대 사람의 여러 고을에 두었더라. 이 일은 이스라엘 자손이 자기를 애굽 땅에서 인도하여 내사 애굽의 왕 바로의 손에서 벗어나게 하신 그 하나님 여호와께 죄를 범하고 또 다른 신들을 경외하며 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 규례와 이스라엘 여러 왕이 세운 율례를 행하였습니다. 이스라엘의 자손이 점차로 불의를 행하여 그 하나님 여호와를 배역하여 모든 성읍의 망대로부터 견고한 성에 이르도록 산당을 세우고 모든 산 위에와 모든 푸른 나무 아래 목상과 아세라상을 세우고 또 여호와께서 그들 앞에서 물리치신 이방 사람들이 그곳 모든 산당에서 분향하며 또 악을 행하여 여호와를 경노하게 하였으며 또 우상을 섬겼으니 이는 여호와께서 그들에게 행하지 말라고 말씀하신 일이라. 여호와께서 각 선지자와 각 선지자를 통하여 이스라엘과 유다에게 지정하여 이르시기를 너희는 돌이켜 너희 악한 길에서 떠난 아이 명령과 윤례를 지키되 내가 네 조상들에게 명령하고 또 내 종 선지자들을 통하여 내게 전한 모든 율법대로 행하라 하셨으나 그들이 듣지 아니하고 그들의 목을 곧게 하기를 그들의 하나님 여호와를 믿지 아니하던 그들 조상들의 목같이 하여 여호와의 율례와 여호와께서 그들의 조상들과 더불어 세우신 언약과 경계하신 말씀을 버리고 허무한 것을 뒤따라 허망하며 또 여호와께서 명령하사 따르지 말라 하신 사방 이방 사람을 따라 그들의 하나님 여호와의 모든 명령을 버리고 자기들을 위하여 두 송아지 형상을 부어 만들고 또 아세라 목상을 만들고 하늘의 일월 성신을 경배하며 또 바알을 섬기고 또 자기 자녀를 불 가운데로 지나가게 하며 복술과 사술을 행하고 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행하여 그를 경노하게 하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 심히 노하사 그들을 그 앞에서 제거하시니 오직 유다 지파 외에는 남은 자가 없으니라. 유다도 그들의 하나님 여호와의 명령을 지키지 아니하고 이스라엘 사람들이 만든 관습을 행하였으므로 여호와께서 이스라엘을 온 족속을 버리사 괴롭게 하시며 노략군의 손에 넘기시고 마침내 그의 앞에서 쫓아내시니라. 이스라엘의 다윗의 집에서 찢어 나누심에 그들이 느바스의 아들 여로보암을 왕으로 삼았더니 여로보암이 이스라엘을 몰아 여호와를 떠나고 큰 죄를 범하게 하며 이스라엘 자손이 여로보암이 행한 모든 죄를 따라 행하여 그에서 떠나지 아니하므로 여호와께서 그의 종보던 선지자를 통하여 하신 말씀대로 드디어 이스라엘을 그 앞에서 내쫓으신지라. 이스라엘이 고향에서 아수르에 사로잡혀 가서 오늘까지 이르렀더라. 아수르 왕이 바벨론과 구다와 하오와 하맛과 스발와 임에서 사람을 옮기다가 이스라엘 자손을 대신하여 사마리아 여러 성읍에 두매 그들이 사마리아를 차지하고 그 여러 성읍에 거주하니라. 그들이 처음으로 거기에 거주할 때 여호와를 경외하지 아니하므로 여호와께서 사자들을 그들 가운데 보내시며 몇 사람을 죽인지라. 그러므로 어떤 사람이 아수르 왕에게 말하여 이르되 왕께서 사마리아 여러 성읍에 옮겨 거주하게 하신 민족들이 그 땅 신의 법을 알지 못하므로 그들의 신이 사자를 그들 가운데 보내매 그들을 죽여사오니 이는 그들이 그 땅 신의 법을 알지 못함이니이다 하니라. 아수르 왕이 명령하여 이르되 그곳에서 사로잡아 온 지상 한 사람을 그곳으로 데려가되 그가 그곳에 가서 거주하며 그 땅 신의 법을 무리에게 가르치게 하라 하니 예, 사마리아에서 사로잡혀 간 제사장 중 한 사람이 와서 베델에 살며 백성에게 어떻게 여호와 경외할지를 가르쳤더라. 그러나 각 민족이 각기 자기의 신상들을 만들어 사마리아 사람이 지은 여러 산당들에 두되 각 민족이 자기들이 거주한 성읍에서 그렇게 하여 바벨론 사람들은 숫꽃 보노스를 만들었고 구 사람은 네르가를 만들었고 하맛 사람들은 아시마를 만들었고 이와 같이 니파스와 다르닥을 만들었고 스발와임 사람들은 그 자녀를 불살라 그들의 신 아드람멜렉과 아남멜렉에게
드렸으며 그들이 또 여호와를 경외하여 자기 중에서 사람을 산당의 제사장으로 택하여 그 산당들에서 자기를 위하여 제사를 드리게 하니라. 이와 같이 그들이 여호와도 경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔던지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬기더라. 그들이 오늘까지 이전 풍속대로 행하여 여호와를 경외하지 아니하며 또 여호와께서 이스라엘이라 이름을 주신 야곱의 자손에게 명령하신 윤리와 법도와 율법과 계명을 준행하지 아니하는도다. 이제 여호와께서 야곱의 자손에게 언약을 세우시고 그들에게 명령하여 이르시되 너희는 다른 신을 경외하지 말며 그를 경배하지 말며 그를 섬기지 말며 그에게 제사하지 말고 오직 큰 능력과 편팔로 너희를 애굽에서 인도하여 내신 여호와만 경외하여 그를 예배하며 그에게 제사를 드릴 것이며 또 여호와가 너희를 위하여 기록한 율례와 법도와 율법과 계명을 지켜 영원히 행하고 다른 신들을 경외하지 말며 또 내가 너희와 세운 언약을 잊지 말며 다른 신들을 경외하지 말고 오직 너희 하나님 여호와만을 경외하라. 그가 너희를 모든 원수의 손에서 건져내리라 하셨으나 그러나 그들이 듣지 아니하고 오히려 이전 풍속대로 행하였느니라. 이 여러 민족이 여호와를 경외하고 또 그 아루새긴 우상을 섬기니 그들이 자손손이 그들의 조상들이 행하던 대로 그들도 오늘까지 행하니라. In the 12th year of Ahaz king of Judah, Hosea, son of Era, became king of Israel in Samaria, and he reigned 9 years. He did evil in the eyes of the Lord, but not like the kings of Israel who preceded him. Shalmaneser, king of Assyria, came up to attack Hosea, who had been Shalmaneser's vessel and had paid him tribute, but the king of Assyria discovered that Hosea was a traitor, for he had sent in boys to Saul king of Egypt, and he no longer paid tribute to the king of Assyria as he had done year by year. Therefore Shalmaneser seized him and put him in prison. The king of Israel invaded the entire land, marched against Samaria and laid siege to it for 3 years. In the 9th year of Hosea, the king of Assyria captured Samaria and deported the Israelites to Assyria. He settled them in Hara, in Gosan, on the Heber river, and in the towns of the Midas. All this took place because the Israelites had sinned against the Lord their God, who had brought them out of Egypt from under the power of Pharaoh king of Egypt. They worshipped the other gods and followed the practices of the nations the Lord had driven out before them, as well as the practices that the kings of Israel had introduced. The Israelites secretly did things against the Lord their God that we are not right, from watch tower to fortified city. They built themselves high places in all their towns. They set up
quarried stones and share pours on every higher and under every spreading tree. At every high place they burned incense as the nations whom the Lord had driven out before them had done. They did wicked things that allows the Lord and God. They worshipped idols, though the Lord had said, "You shall not do this." The Lord warned Israel and Judah through all his prophets and seers. Turn from your rebel ways, observe my commands and decrees in accordance with the entire law that I commanded your ancestors to obey, and that I delivered that to you through my servants, the prophets. But they would not listen, and we are as stiff-necked as their ancestors who did not trust in the Lord their God. They rejected his decrees and the covenant he had made with their ancestors, and the statutes he had warned them to keep. They followed worthless idols and themselves became worthless. They imitated the nations around them, although the Lord had ordered them do not do as they did. They forsook all the commandments of the Lord their God, and made for themselves two idols cast in the shape of cherubs and as Asherah pole. They bowed down to all on the starry host, and they worship the Baal. They sacrifice their sons as daughters in the fire. They practice the divination and slaughter men's and sold themselves to appear in the eyes of the Lord, losing his anger. So the Lord was very angry with Israel and removed them from his presence. Only the tribe of Judah was left, and even Judah did not keep the commands of the Lord their God. They followed the practices Israel had introduced. Therefore, the Lord rejected all the people of Israel. He afflicted them and gave them into the hands of plunderers until he thrust them from his presence. When he tore Israel away from the house of David, they made Jeroboam son of Nebat their king. Jeroboam enticed Israel away from following the road and caused them to commit a great sin. The Israelites persisted in all the sins of Jeroboam and did not turn away from them until the Lord removed them from his presence, as he had warned through all his servants, the prophets. So the people of Israel were taken from their homeland into exile in Assyria, and they are still there. The king of Assyria brought people from Babylon, Cusa,
Eba Hames and Sepharvaim and settled them in the towns of Samaria to refresh the Israelites. They took over Samaria and lived in its towns. When they first arrived there, they did not worship the Lord, so he sent lions among them, and they killed some of the people. It was reported to the king of Syria, the people you deported and resettled in the towns of Samaria do not know what the God of that country requires. He has sent lions among them, which killing them off, because the people do not know what he requires. Then the king of Assyria gave this order: have one of the priests you took captive from Samaria go back to live there and teach the people what the God of the land requires. So one of the priests who had been exiled from Samaria came to live in Bethel and taught them how to worship the Lord. Nevertheless, each nation or group made its own gods in the several towns where they settled and set them up in the Syrians. The people of Samaria had made at the high place as the people from Babylon made Sukkos, Benos, those from Kuta made Nergal, and those from Hamas made Ashima, the Ebites made Nibhar, and Tartek, and the Sepharvites. Burned their children in the fire as a sacrifice to Adra-melech and Anam-melech, the gods of Sepharvaim. They worshipped the Lord, but they also appointed all sorts of their own people to officiate for them as priests in the shrines at the high places. They worshipped the Lord, but they also served their own gods in accordance with the customs of the nations from which they had been brought. To this day, they persist in their former practice. They neither worship the Lord nor adhere to the decrees and regulations, the laws and the commands that the Lord gave the descendants of Jacob, whom he named Israel. When the Lord made a covenant with the Israelites, he commanded them to not worship any other gods or bow down to them, serve them, or sacrifice to them. But Lord, who brought you out of Egypt with mighty power and outstretched arm, is the one you must worship. To him you shall bow down, and to him offer sacrifices. You must always be careful to keep the decrees and the regulations, the laws and commands he wrote for you. Do not worship other gods. Do not forget
the covenant I have made with you, and do not worship other gods, rather worship the Lord your God. It is He who will deliver you from the hand of all your enemies. They would listen, however, but persisted in their former practices, even while these people were worshiping the Lord. They were serving their idols. To this day, their children and grandchildren continue to do as their ancestors did. 열왕기하 18장입니다. 이스라엘의 왕 엘라의 호세아 제3년에 유다 왕 하아스의 아들 히스기야가 왕이 되니 그가 왕이 될 때 나이가 25세라 예루살렘에서 29년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 아비요 스가랴의 딸이더라. 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하여 그가 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아들 목상을 지가며 모세가 만들었던 놋뱀을 이스라엘 전에 이때까지 향하여 분향함으로 그것을 부수고 그 후 서단이라 일컬었더라. 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였는데 그의 전후 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으니 곧 그가 여호와께 연합하여 그에게서 떠나지 아니하고 여호와께서 모세에게 명령하신 계명을 지켰더라. 여호와께서 그와 함께 하시며 그가 어디로 가든지 형통하였더라. 그가 아수르 왕을 벼봐놓고 섬기지 아니하였고 그가 블레셋 사람들을 쳐서 가사와 그 사방에 이르고 망대에서부터 견고한 성까지 이르렀더라. 히스기야 왕 제4년 곧 이스라엘의 왕 엘라의 아들 호세아 제7년에 아수르 왕 살만에셀이 사마리아에 올라와서 에워서더라. 3년 후에 그 성읍이 함락되니 곧 히스기야 왕의 제6년이라. 이스라엘 왕 호세아가 제9년에 사마리아가 함락되며 아수르 왕이 이스라엘을 사로잡아 아수르에 이르러 고산 강가에 있는 할라와 하볼과 메대 사람의 영화 사무에 두었으니 이는 그들이 하나님 여호와의 말씀을 듣지 아니하고 그의 언약과 여호와의 종 모세가 명령한 모든 것을 따르지 아니하였음이더라. 히스기야 왕 제14년에 아수르의 왕 사네빌이 올라와서 유다 모든 견고한 성읍들을 쳐서 점령하며 유다의 왕 히스기야가 라기스로 사람을 보내어 아수르 왕이 이르되 내가 범죄하였나이다. 나를 떠나도록 왕이 내게 지시우시는 것을 내가 당하리이다 하였더니 아수르 왕이 곧 은 300달란트 건 30달란트를 정하여 유다 왕 히스기야가 내게 한지라. 히스기야가 이에 여호와의 성전과 왕궁 곳간에 있는 언을 다 주었고 또 그때 유다 왕 히스기야가 여호와의 성전 문의 금과 자기가 모든 기둥에 입힌 금을 벗겨 모두 아수르 왕에게 주었더라. 아수르 왕이 다르단과 랍사리스와 랍사게로 하여금 대군을 거느리고 라기스에서부터 예루살렘으로 가서 히스기야 왕을 치게 하며 그들이 예루살렘으로 올라가니라. 그들이 올라가서 윗수도 곁 세탁자의 밭에 있는 큰 길에 이르렀으니라. 그들이 왕을 부르며 hil기야의 아들로서 왕궁의 책임자인 엘리야김과 서기관 셈나와 아삽의 아들 사관 요아가 그에게 나가니 랍사기가 그들에게 이르되 너희는 히스기야에게 말하라. 대왕 아수르 왕의 말씀이 내가 일하는 이 의뢰가 무엇이냐. 내가 싸울 만한 계교와 영역이 있다고 한다마는 이는 입에 붙은 말뿐이라. 내가 이제 누구를 의뢰하고 나를 반역하였느냐. 이제 내가 너를 위하여 저 상한 갈대 지팡이 애굽을 의뢰하도다. 사람이 그것을 의지하면 그의 손에 찔려 들어갈지라. 애굽의 왕 바로는 그에게 의뢰하는 모든 자에게 이와 같으니라. 너희가 내게 이르기를 우리는 우리 하나님 여호와를 의뢰하노라 하리라. 많은 히스기야가 그들이 산당들과 제단을 제거하고 유다와 예루살렘
사람에게 명령하기를 예루살렘이 제단 앞에서만 예배하라 하지 아니하였느냐 하셨나니 청하건대 이제는 내 주 아수르 왕과 내기하라. 내가 만일 말을 탈 사람을 낼 수 있다면 나는 내게 말 2,000마리를 주리라. 내가 어찌 내 주의 신하 중 지극히 작은 지휘관 한 사람인들 물리치며 애굽을 의뢰하고 그 병거와 기병을 얻을 듯하냐. 내가 어찌 여호와의 뜻이 아니와 이제 이곳을 멸하러 올라왔겠느냐. 여호와께서 전에 내게 이르기를 이 땅으로 올라와서 쳐서 멸하라 하셨느니라 하는지라. hil기야의 아들 엘리야김과 셈나와 요아가 랍사게에 이르되 우리가 알아듣겠사오니 청하건대 아람 말로 당신의 종들에게 말씀하시고 성 위에 있는 백성이 듣는 데서 유다말로 우리에게 말씀하지 마옵소서. 랍사이 그 일에 대해 주께서 내 주와 내게만 이 말을 하라고 나를 보내신 것이냐. 성위에 앉은 사람들도 너희와 함께 자기네의 대변을 먹게 하고 자기의 소변을 마시게 하는 것이 아니냐 하고 랍사게가 드디어 일어서서 유다 말로 크게 소리질러 불러 이르되 너희는 대왕 아수르 왕의 말씀을 들으라. 왕의 말씀이 너희는 히스기야에게 속지 말라. 그가 너희를 내 손에서 건져내지 못하리라. 또한 히스기야가 너희에게 여호와를 의뢰하라 함을 듣지 말라. 그가 이르기를 여호와께서 반드시 우리를 건지실지라. 이 성읍이 아수르 왕의 손에 함락되지 아니하게 하시리라 할지라도 너희는 히스기야의 말을 듣지 말라. 아수르 왕의 말씀이 너희는 내게 항복하고 내게로 나오라 그리하고 너희는 각각 그의 포도와 무화과를 먹고 또한 각각 자기의 우물의 물을 마시라. 내가 장차 와서 너희를 한 지방으로 옮기리니 그곳은 너희 본토와 같은 지방 곧 곡식과 포도주가 있는 지방이요 떡과 포도원이 있는 지방이요 기름나는 감나무가 꿀이 있는 지방이라. 네가 살고 죽지 아니하리라. 히스기야가 너희를 설득하여 이르기를 여호와께서 우리를 건지시리라 하여도 히스기야에게 듣지 말라. 민족의 신들 중에 어느 한 신이 그의 땅을 아수르 왕의 손에서 건진 자가 있느냐. 하맛과 아르밧의 신들이 어디 있으며 스발와인과 헤나와 아와의 신들이 어디 있느냐. 그들이 사마리아를 내 손에서 건졌느냐. 민족의 모든 신들 중에 누가 그의 땅을 내 손에서 건졌기에 여호와가 예루살렘을 내 손에서 건지겠느냐 하셨느니라. 그러나 백성이 잠잠하고 한마디도 그에게 대답하지 아니하니 이는 왕이 명령하여 대답하지 말라 했습니다. 이에 hil기야의 아들로서 왕궁 내의 책임자인 엘리야김과 서기관 셈나와 아사바의 아들 사관 요아가 옷을 찢고 히스기야에게 나가 랍사게의 말을 전하니라. In the third year of Hosea son of Elah, king of Israel, Hezekiah son of Ahaz, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 29 years. His mother's name was Abiah, daughter of Zechariah. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. He removed the high places, smashed the sacred stones, and cut down the Asherah poles. He broke into pieces the bronze snake Moses had made. For to that time the Israelites had been burning incense to it. It was called Nahu Shadan.
Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah, either before him or after him. He held fast to the Lord and did not stop following him. He kept the commandments the Lord had given Moses, and the Lord was with him. He was a successful in whatever he undertook. He rebelled against the king of Syria, and he did not serve him from watchtower to 45 cities. He defeated the Philistines as far as Gaza and its territory. In King Hezekiah's fourth year, which was the seventh year of Hosea, son of El, king of Israel, Shalmaneser, king of Assyria, marched against Samaria and laid siege to it. At the end of 3 years, the Assyrians took it, so Samaria was captured in Hezekiah's sixth year, which was the ninth year of Hosea, king of Israel. The king of Israel deported Israel to Assyria and settled them in Hera, in Goshen, on the harbor river, and in towns of the Medes. This happened because they had obeyed the order their God, but they violated his covenant, or that Moses, the servant of the Lord, commanded. They neither listened to the commanders nor carried them out. In the 14th year of King Hezekiah's reign, Sennacherib, king of Assyria, attacked all the fortified cities of Judah and captured them. So Hezekiah, king of Judah, sent this message to the king of Assyria at Lachish: I have done long withdraw from me, and I will pay whatever you demand of me. The king of Assyria exacted from Hezekiah, king of Judah, 300 talents of silver and 30 talents of gold. So Hezekiah gave him all the silver that was found in the temple of the Lord and in the treasuries of the royal place. At this time, Hezekiah, king of Judah, stripped off the gold with which he had covered the doors and the door posts of the temple of the Lord, and gave it to the king of Assyria. The king of Assyria sent his Shurim, commander, his chief officer, and his field commander with a large army from Lachish to King Hezekiah at Jerusalem. They came up to Jerusalem and stopped at Aqueduct of the upper pool on the road to the washerman's field. They called for the king and Eliakim, son of Hilkiah, the place of the administrator, Shebna, the secretary, and Yoah, son of Asaph, the recorder, went out to them. The field commander said to them, tell Hezekiah,
this is what the great king, the king of Syria, says. On what are you basing this confidence of yours? You say you have the counsel and the might for war, but you speak only empty words. On whom are you depending? Then you rebel against me. Look, I know you are depending on Egypt. That sprinter the leader of a step which pierce the hand of anyone who leans on it, such as Pharaoh king of Egypt or who depend on him. But if you say to me, we are depending on the Lord our God, isn't he the one whose high places and the altars Hezekiah removed, saying to Judah and Jerusalem, you must worship before this altar in Jerusalem. Come now, make a bargain with my master, the king of Syria. I will give you 2,000 horses if you can put riders on them. How can you repulse one officer of the list of my master's officials, even though you are depending on Egypt for chariots and horsemen? Furthermore, have I come to attack and destroy this place without a word from the Lord? The Lord himself told me to march against this country and destroy it. Then Eliakim, son of Hilkiah, and Shebna and Yoab said to the field commander, please speak to your servants in Aramaic, since we understand it. Don't speak to us in Hebrew in the hearing of the people on the wall. But the commander replied, was it only to your master and or that my master sent me to say these things and not to the people sitting on the wall, who like you will have to eat their own excrement and drink their own urine. Then the commander stood and called out in Hebrew, hear the word of the great king, the king of Syria. This is what the king says. Do not let Hezekiah deceive you. He cannot deliver you from my hand. Do not let Hezekiah persuade you to trust in the Lord when he says the Lord will surely deliver us. This city will not be given into the hand of the king of Assyria. Do not listen to Hezekiah. This is what the king of Assyria says. Make a peace with me and come out to me. Then each of you will eat fruit from your own vine and fig tree and drink water from your own cistern until I come and take you to a land like your own. Land of grain and new wine, land of bread and wine yards, land of all live trees and honey, treasure life and none death. Do not listen to Hezekiah, for he is misleading you when he says, the Lord will deliver us. Has the God of my name
nation ever delivered his land from the hand of the king of Assyria. Where the gods of Mess and Arpad, where the gods of Sepharvaim, Hannah and Abba, have they rescued Samaria from my hand? Who of all the gods of these countries has been able to save his land from me? How then can the Lord deliver Jerusalem from my hand? But the people remained silent and said nothing in reply. Because the king had commanded to not answer him. Then Eliakim, son of Hilkiah, the police administrator, Seborna, the secretary, and Joasan of Asaph, the recorder, went to Hezekiah with their clothes torn and told him what the field commander had said. 열왕기하 18장까지 한영어로 읽어보았습니다. 열왕기하는 25장까지 있습니다. 19장부터는 다음 방송에서 계속 해보도록 하겠습니다. 성경공부 651회 방송 여기서 종료하겠습니다. 주기도문 기도하고 방송을 모두 끝내겠습니다. 하늘에 계신 우리의 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사해 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. 아멘. 성경 공부 651회 방송을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 다음 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.